Yes, good evening everyone. Welcome to OET Listening Pro S, and this is Devida Benny from Neeta's Academy. So we are back after 2 weeks, and I know usually we meet here all other Thursdays and this is a Friday. So next week onwards I'll be definitely coming on Thursday itself this week, and I think last week also I was not there. I just missed, I was not able to attend the same. So I can understand in the part B I think 2 weeks back we discussed part A of OET listening, and I am sure many of you are practicing or preparing for the exam. And apart from that, it's a rainy season. Holidays. Keep your time mostly on the studies. Keep that in your mind. Coming back, part B ആണ് discuss ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം part B we have 6 questions അല്ലേ 6 questions ഉണ്ട്. ഓരോന്നും 15 സെക്കൻഡ് വെച്ച് റീഡിംഗ് ടൈം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി 45 to 60 സെക്കൻഡ്സ് ഉള്ള ഓരോ ഓഡിയോ. And as we know, part B, we have to identify the type of questions. That is, course of action, just, purpose, detail. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന 15 minutes ടൈമിൽ course of action, just, purpose, detail എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. കൂടാതെ തന്നെ you have to mark your keywords. You have to read everything. And നമുക്കറിയാം part B you have a stem or a context statement, then we have the question, and then we have the 3 options. അപ്പോൾ നമുക്ക് stem അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ context statement വായിക്കുമ്പോൾ you have a clear picture regarding എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആരും തമ്മിലാണ് കോൺവെർസേഷൻ, എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കോൺവെർസേഷൻ എന്നറിയാം. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ജസ്റ്റ് ബൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് നമുക്കറിയാം 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ either യൂസ് ആൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എൻഷോർ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ലിസൺ ജസ്റ്റ് ഫോർ ദി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ദിവ്യ. ഗുഡ് ഈവനിങ് അൽഫോൻസ. യെസ്, ഐ തിങ്ക് most of you are joining. So I'll be displaying the question on the screen for you now, and then we'll be starting the session without any further delay. Right. Okay. So yes, we can start with the same. Please go through the questions first of all, and then we'll be starting the same. നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡീറ്റെയിൽ മീൻസ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ പർപ്പസ്, ഇറ്റ്സ് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഓഫ് ദ സ്പീക്കർ. ആൻഡ് ഇഫ് ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് യു ഓവറോൾ ഐഡിയ ദറ്റ് ദേ ആർ ആസ്കിംഗ് ഫോർ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, ദാറ്റ്സ് ദി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസിഷൻ പെർട്ടിക്കുലർലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. യെസ് രേഷ്മ, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവ്രി വൺ. ഗുഡ് ഈവനിങ് ആൻഡ് മരിയ. ലിംന, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ് ശ്രീജ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു ഹിയർ എ നഴ്സ് മാനേജർ അഡ്രസ്സിങ് ഹർ ടീം ഡ്യൂറിങ് എ മോർണിംഗ് ബ്രീഫിംഗ്. അപ്പോൾ നഴ്സ് മാനേജർ ഇസ് അഡ്രസ്സിങ് ദ ടീം പറയുന്നുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ ഫോക്കസ് ഓഫ് ദി നഴ്സ് മാനേജേഴ്സ് അപ്ഡേറ്റ്? മെയിൻ ഫോക്കസ് എന്താണ് നഴ്സ് മാനേജറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റിനെ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത്. യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു reread അല്ലെങ്കിൽ by heart the options, കാരണം there is going to be 2 distractors in the audio as you know. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ എയിൽ എന്താ പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പം പുതിയൊരു ഇലക്ട്രോണിക് ഹെൽത്ത് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത് എംഫസൈസിങ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ കംപ്ലയൻസ്. ഹാൻഡ് ഹൈജീനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുന്നത് അനൗൺസിങ് ചേഞ്ചസ് ടു സ്റ്റാഫ് ഷിഫ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾ, അതായത് സ്റ്റാഫ് ഷിഫ്റ്റിൽ വരുന്ന സ്കെഡ്യൂൾസിനെ പറ്റി അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസിലും ഡിഫറൻസിയേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇലക്ട്രോണിക് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ. ബിയിൽ ഇസ് അബൌട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഹാൻഡ് ഹൈജീൻ. സി ഇസ് അനൗൺസിങ് ദ സെയിം. സോ നൗ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു ലെറ്റ് മീ നോ ദി keywords from the STEM question and 3 options. Apart from that, you have to find the type of questions. അപ്പോൾ വേഗാവട്ടെ. I would like to know what is the keyword for question number 25 as well as what is the type of question. So since this is the first question, I'll mark the keyword first, but you have to let me know the type of questions in the same. സോ നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റെം അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, യു ക്യാൻ മാർക്ക്, യു ക്യാൻ ടേക്ക് ആസ് നഴ്സ് മാനേജർ, ദെൻ ഐ തിങ്ക് ടീം, മോർണിംഗ് ബ്രീഫിംഗ്. സോ നമുക്കറിയാം മോർ ദാൻ
3 words എടുക്കാതിരിക്കുക, മാക്സിമം 4, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അതിൽ കൂടുതൽ പോകാതിരിക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? മെയിൻ ഫോക്കസ് നമുക്ക് എടുക്കാം, അപ്ഡേറ്റ് എടുക്കാം. കാരണം നേഴ്സ് മാനേജർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിപ്പീറ്റ് ദ സെയിം വേർഡ് അഗെയിൻ. ഇനി വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദി ഓപ്ഷൻ, വാട്ട് എൽസ്? ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ്, ദെൻ ന്യൂ ആൻഡ് റെക്കോർഡ് സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രോണിക് ഓൺലി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ദെൻ ഹൈജീൻ കംപ്ലയൻസ്. സി യു ക്യാൻ ടേക്ക് ചേഞ്ചസ്, ഷിഫ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾസ്. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഷിഫ്റ്റ് സ്കെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാഫിനെ പറ്റി തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി വേഗം തന്നെ 25ൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Yes, good evening everyone, good evening. Yes. So we just started with the question 25. So read the question, try to find out what is the type of question. Yes, Aksa, good evening. എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ വരുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർപ്പസ് ആണോ, ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് എ ഡീറ്റെയിൽ? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? I'll give you a minute for the same. So here what you can actually expect that it's probably a broad message ആയിരിക്കാം വരിക. Arya, just, yes, you're correct, that is just. Because ഇവിടെ എന്താണ് നേഴ്സ് മാനേജർ അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഫോക്കസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഓവറോൾ മെയിൻ ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ തീം ആയിരിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ടാവുക. എ ബ്രോഡ് മെസ്സേജ് ഓർ എ കീ പോയിന്റ് ഇസ് എംഫസൈസ്ഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോൺവെർസേഷൻ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ഹോൾ കോൺവെർസേഷൻ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി സെയിം. യെസ് നീനു, ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്, ജസ്റ്റ്. വെരി ഗുഡ്. Jubi, that is correct. Alina, yes, very good. Most have got the same. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലിസൺ ഫോർ ദ സെയിം. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 3 ഓപ്ഷനും ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവാം. മാർക്ക് വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത്, ദെൻ ഏതാണ് രണ്ടാമത് കേൾക്കുന്ന പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ദെൻ ഏതാണ് മൂന്നാമത് കേൾക്കുന്ന പോയിന്റ്. അപ്പോൾ യൂഷ്വലി എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന പോയിന്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാറ്. ഇനി സ്റ്റിൽ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി കൺഫ്യൂഷൻസ്, ഇപ്പം മെയിൻ ഫോക്കസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റനിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേ മൈറ്റ് ബി മെൻഷനിങ് സർട്ടൻ അതർ വേർഡ്സ് ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വലി ഹാവിങ് ദ സെയിം മീനിങ്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ക്രൂഷ്യൽ എന്നൊരു വാക്കായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ബി ലിസണിങ് ടു ദ വേർഡ് ഗോൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കാം, എസെൻഷ്യൽ ആയിരിക്കാം, എംഫസൈസ് ആയിരിക്കാം. അപ്പം ലിസൺ ഫോർ അനദർ വേർഡ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവിംഗ് ഓഫ് ദ സെയിം മീനിങ്. അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും ആലോചിക്കാം. നമുക്കറിയാം ബിയിലാണെങ്കിലും സിയിലാണെങ്കിലും പാരാഫ്രേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ നേരം കേൾക്കുക. അപ്പം ഫോക്കസ് ഓൺ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 25. Yes, okay, now let's take it to question number 26. You hear a safety officer conducting a training session for hospital staff. വേഗം തന്നെ കീവേഡ്സ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് മെൻഷൻ ദ സെയിം ഓൺ ദ comment section, and apart from that please do let me know regarding the type of question. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത് what is the primary concern addressed in the training? ഏതാണ് ആ primary concern that is addressed in the training? ഇനി 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത്. പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് ഹസാർഡസ് ആയിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഡിസ്പോസലിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് ടെല്ലിംഗ് അബൌട്ട് ഇവാക്യുവേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് എ ഫയർ എമർജൻസി. ഓപ്ഷൻ സി പ്രിവെൻറ്റിംഗ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് അമംഗ് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബിയിൽ ഒരു ഫയർ എമർജൻസി വരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇവാക്വേഷൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നടത്താം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ് എങ്ങനെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 3 ഓപ്ഷനിലും ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് എ കീവേഡ്സ് ടു മെൻഷൻ ദ സെയിം. ഓക്കെ ആര്യ, പ്രൈമറി കൺസേൺ and training. Okay, that is the question for keywords. അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റെമ്മിലുള്ള കീവേഡ് എന്തൊക്കെയാണ്? I think we can take the safety officer, then hospital staff and training session. Surya, that is correct. That's detail. What about others? What do you think is the type of question here? And let me know the keywords for all the options as well. Option A എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? Make the keywords കുറച്ചാക്കുക rather than focusing more numbers. ഇവിടെ പ്രൈമറി കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യു വിൽ ബി ലിസണിങ് ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ഓർ എ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈലൈറ്റഡ്.
a particular safety concern ആയിരിക്കാം or risk addressed in the training. So listen for these aspects. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും ചിലപ്പോൾ you might be listening to all the 3 words. അപ്പം അങ്ങനെ 3 options അങ്ങനെ കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ try to find out the priority അല്ലെങ്കിൽ priority ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. Arya, that is correct. Detail. Chubi, yes, detail, correct. Okay, Alfonso, disposal, hazardous and waste. Great. Now what about option B? Evacuation procedures during a fire emergency. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? I'll mark my keywords. Do mention yours so that I can add the same. So Nino, yeah, detail. Leah, yes, correct. Detail ആണ്. നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ evacuation, fire emergency. And സിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പ്രിവെൻറ്റിങ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആൽ ബി ഡീറ്റെയിൽ, യെസ്, യു ആർ കറക്റ്റ്. വാട്ട് അബൌട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി? വാട്ട് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി യുവർ കീവേഡ്സ്? കീവേഡ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു ഫോക്കസ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ if you are able to make notes, that will be a great idea. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിന് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്നത് അത് മെൻഷൻ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ abbreviations യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോട്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും that will be really helpful because suppose if you are confused with any particular options, that can be definitely helping you because നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 minutes കിട്ടുന്ന സമയത്ത് if you are coming back and reading all these things, നമുക്ക് note making is going to be really really important. If you are not able to make it as a habit, start practicing. Okay, I can understand നമ്മൾ ഒരേ സമയം കേൾക്കണം, എഴുതണം, മാർക്ക് ചെയ്യണം, എല്ലാം it's going to be difficult, പക്ഷേ you have to have that habit. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോഡ്കാസ്റ്റ് ഡെയിലി ബേസിസിൽ കേൾക്കുക. വേറെ നമുക്ക് I've been telling you multiple times during my sessions and I'll be telling the same coming sessions as well because even if you are not having a habit, you have to start it. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ല. You have to rewrite പോഡ്കാസ്റ്റ് കേൾക്കുക, എഴുതുക, നമ്മുടെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നമുക്ക് ഓഡിയോയുടെ ഒരു സ്പീഡിനനുസരിച്ച് ഡിവൈഡഡ് അറ്റൻഷൻ കൊടുത്ത് കേൾക്കാനും എഴുതാനും മാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, yes, Anita, yes, preventing needle stick injury, evacuation, fire emergency, Arya, Alina, yes, okay, fine, thanks. Okay, now let's take it to question number 27. You hear a conversation between a pharmacist and a nurse regarding a patient's medication. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷനാണ്. ഫാർമസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, നേഴ്സ് ഉണ്ട്, പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. വാട്ട് ഇഷ്യൂ ആർ ദേ ഡിസ്കസിങ്? എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണ് അവർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ഡോസേജ് ഡ്യൂ ടു ദ പേഷ്യൻസ് റീനൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് റീനൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡോസേജ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ബിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്രഗ്. അപ്പോൾ അതായത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിനൊരു ഡ്രഗ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ദെൻ സി ക്ലാരിഫൈയിങ് ദ ടൈമിംഗ് ഓഫ് മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. മെഡിക്കേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ എന്താ പറയുക, ടൈമിംഗ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് 27 ഓപ്ഷൻ സിയിൽ പറയുന്നത്. സോ നൗ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ ക്ലാരിറ്റി റിഗാർഡിംഗ് ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻസ്, ഡു ലെറ്റ് മീ നോ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 27. Along with that, do mention the what exactly is this, the keyword. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിവിടെ കീവേഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഐ തിങ്ക് ഐ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ സ്റ്റെം. യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ദ സെയിം. We can take patient medication, I think pharmacist and nurse, that's fine. Okay, അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതും, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? Is it going to be detailed? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടോ എന്ത് ഇന്ന ഇഷ്യൂ ആണെന്നുള്ളത്? എന്ത് ഇഷ്യൂ വേണമെങ്കിലും ആകാലോ. I'm just asking. What about others? Okay, I'll mark the keywords. You can mention the same. We can take issue, discussing. When it comes to option, adjusting dosage. Then renal impairment. Option B il varumbol you can take allergic reaction and prescribed drug. Allengil allergic reaction and drug would be fine. Okay, what issue discussing? Ippom it's not necessary you have to take what into the same. Maximum concise namukku ariyala endine pattiyaanennullathu. C il varumbo you can take
clarifying. Or you can take timing and medication administration. That will be fine. Issue discussing. Okay, issue discussing. Okay, is it course of action? Is this any action plan that they are discussing? ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും അറിയാലോ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഇസ് സംതിങ് ദേ ആർ ഡിസൈഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദ സെയിം? Yes, Anita, issues discussing adjusting dosage. Okay, identifying allergic reaction drug. Good. Clarifying. Yes, manual adjusting dosage impairment. Fine. So what is the type of question? I need to find the type of question. Is it purpose? What do you think? Speaker ഒരു intention ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനത്തെ ഇൻറ്റൻഷനെ പറ്റിയാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഗോയിങ് ടു ബി എ ജസ്റ്റ്. വൈ? ബിക്കോസ് വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്യൂ എന്താണ് എന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ ഓവറോൾ ഐഡിയ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ്. സോ ഹിയർ വാട്ട് യു ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട്, യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ടു ദ സെൻട്രൽ ടോപ്പിക് or the problem that is discussed in the conversation. അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺസിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പേഷ്യൻ്റ് മെഡിക്കേഷൻസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഓവറോൾ ഐഡിയ, ഇഫ് ദാറ്റ് യെസ് മാനുവൽ ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പം വാട്ട് ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് ഇഷ്യൂ ദാറ്റ് ദേ ഡിസ്കസിങ്. ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ പേർപ്പസ്, വാട്ട് ഇസ് ദി റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദെം സ്പീക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ദെം ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദിസ് ഇഷ്യൂ ആണെങ്കിൽ യു കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ ദാറ്റ്. ഇനി ഇഫ് ദാറ്റ്സ് എ കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, what is the decision that they are up to on managing the particular issue എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ എടുക്കാം. എപ്പോഴും ലിസൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ മീനിങ് ഓഫ് വാട്ട് ഇസ് ഓൾ ഫോർ ഓപ്ഷൻസ് ട്രൈങ് ടു സേ. ഓക്കെ, യെസ്. ഓക്കെ, now Anita just correct. Okay, now let's take it to question number 28. You hear a senior nurse briefing a new staff member about reporting protocols. A senior staff nurse is briefing a new staff member about reporting protocols. Protocols എങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. വാട്ട് കീ പോയിന്റ് ഡാസ് ദ സീനിയർ നഴ്സ് എംഫസൈസ്? എന്ത് കീ പോയിന്റ് ആണ് സീനിയർ നഴ്സ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് അല്ലെങ്കിൽ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഇനി ഓപ്ഷൻ എ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബി ആൻഡ് സി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. നെസസിറ്റി ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ഓൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അതായത് എല്ലാ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസും ഡോക്യുമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള നെസസിറ്റി, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഓപ്ഷൻ എ പറയുന്നത്. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഓപ്ഷൻ ബി, ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എസ്കലേറ്റിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്, അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ദ പ്രൊസീജിയർ, ദ ഹോൾ പ്രൊസീജിയർ ഓൺ ഹൗ ദേ ക്യാൻ എസ്കലേറ്റ് ദ ഇൻസിഡൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഹയർ ഒഫീഷ്യൽസിനെ അറിയിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ സിയിൽ പറയുന്നത് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടൈംലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ, അതായത് അഡ്വേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നൗ യു ഹാവ് ടു ടെൽ മീ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹിയർ. ഐ വിൽ മാർക്ക് ദ കീവേഡ് ഹിയർ ഫോർ ദി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്, നമ്മുടെ സ്റ്റെം റിപ്പോർട്ടിംഗ് പ്രോട്ടോകോൾ. ദെൻ വി ക്യാൻ ടേക്ക് senior nurse staff member. That will be fine. Question എന്തൊക്കെയാണ് കീവേഡ്? ഐ വിൽ മാർക്ക് മൈ കീവേഡ്സ്. കീ പോയിന്റ് എംഫസൈസ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞോളൂ, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 28ൻ്റെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്? ഓക്കെ, ഐ വിൽ മാർക്ക് ദി ഓപ്ഷൻസ് ആസ് വെൽ. യു ദെൻ മെൻഷൻ ദ സെയിം. ഐ തിങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ദെൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് procedure, escalating incidents, importance, timely, and reporting adverse reactions. Okay, now what is the type of question for question number 28? I'll give you a minute for the same. What do you think? Yes, Surya, this is correct. This is detail, key point.
Okay, what about others? One of you has already given the answer. Where is the keyword? Chubi, this is not course of action. This is not an action plan that they are telling. Yes, Anjali, you're correct. Detail. Alina, that's not a just. Where is the keywords now? I'll give you a minute so that you can mark the keywords. So here what you can listen, you can expect or you'll be able to listen for specific instruction, rule, അല്ലെങ്കിൽ critical point that the nurse is stressing about reporting or any documentation. Okay. Okay, fine. Now let's take it to question number 29. You hear a physiotherapist discussing a patient's progress with colleague. What concern does the physiotherapist express? Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് physiotherapist is telling about the patient progress to a colleague, അല്ലേ? ആൻഡ് എന്ത് കൺസേൺ ആണ് ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 29 പറയുന്നത്. നമുക്ക് 3 ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ഡു മെൻഷൻ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ നോ ദി keyword as well. I'm not able to see keywords. The patient's non-compliance with home exercise routine. Okay, option A പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു നോൺ കംപ്ലയൻസ് ഹോം എക്സസൈസ് റുട്ടീനിലുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യാത്തതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ വി ക്യാൻ സി ബിയിൽ പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് പ്രോഗ്രസ് ഡ്യൂ ടു ഇൻആഡിക്വേറ്റ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇനാഡിക്വേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിയിൽ പറയുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് അഫക്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി സെഷൻസ്. അപ്പോൾ ദ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് കാരണം തെറാപ്പി സെഷൻസിന് അത് എത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദ കീവേഡ്സ് ഫോർ ദി സ്റ്റെം ഇസ് ഐ തിങ്ക് വി ക്യാൻ ടേക്ക് physiotherapist and patient progress. Yes, concerned physiotherapist express. Okay, Anita. Then what about the options? Concerned physiotherapist express. Okay, Afsana. What is the type of question? Yes, Anjali, that's detail. Correct. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുവാണ് കൺസേണിൻ്റെ കാര്യം. ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഓപ്ഷൻസ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? പേഷ്യൻറ്റ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് എക്സസൈസ്, ദെൻ ബിയിൽ വരുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് പ്രോഗ്രസ് പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ്, സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തെറപ്പി. ജൂബി യെസ് ഡീറ്റെയിൽ വെരി ഗുഡ്. പേഷ്യൻസ് നോൺ കംപ്ലയൻസ് എക്സസൈസ്. ഓക്കെ അഫ്സാന. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് what you can expect? Here you can expect that you'll be listening to a specific problem അല്ലെങ്കിൽ issue that is raising about the patient behavior or any treatment hindrance. അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി ആയിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ. യെസ് നീനു യെസ് ഡീറ്റെയിൽ. ആൽബി യെസ് ദാറ്റ്സ് ഡീറ്റെയിൽ. Binsi, that is correct, that is detail. Jubi, limited progress and pain management. Okay. For option C? For is this? Okay. Schedule conflict. Okay, I'll add conflict as well. Therapy. Fine. Okay. Keyword I, you do have an idea regarding what you can expect here. Okay, Jubi, scheduling, conflicts and therapy. Now our last question, 30. You hear a doctor and a nurse discussing a recent incident involving a patient fall. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോക്ടറും നഴ്സും ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടക്കുവാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റീസെൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോളിനെ പറ്റിയുള്ള റീസെൻറ്റ് ഇൻസിഡൻറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ ഡിസ്കഷൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം വരുന്നത്. സോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് അഡീഷണൽ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ. അതായത് ഫോൾ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടി കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാഫിനെ ട്രെയിനിങ്ങിന് വെക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അഡീഷണൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് വേണം. അതെങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം, അതെങ്ങനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം. ബിയിൽ വരുമ്പോൾ റീഅസസിങ് ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കേഷൻ റെജിമൻ.
അപ്പം പേഷ്യൻ്റെ മെഡിക്കേഷൻ റെജിമിനെ പറ്റി റീഅസസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി സിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാളിങ് ബെഡ് അലാംസ് ഫോർ ഹൈ റിസ്ക് പേഷ്യൻറ്റ്, അതായത് ഹൈ റിസ്ക് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ബെഡ് അലാംസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. അപ്പം ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 30. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ട് ഇസ് യുവർ കീവേഡ്? Okay, I'll mark the keyword for the stem. You can utilize the time to let me know regarding the other options. അപ്പം പറഞ്ഞോളൂ. ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം? I think incident, then doctor, nurse, fall. ഇത്രയും മതി. You have an idea. ഇനി what about the question and എന്താണ് type of question ഇവിടെ വരിക? I'll give you a minute. Okay, outcome, their discussion. Okay. അല്ലെങ്കിൽ outcome discussion, that will be also fine. ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ? Outcome, their discussion. Aditya, okay. Alina, outcome discussion. Okay, now I'll mark the keywords for the options as well. You can take the keyword additional staff training, fall prevention. Then I think medication regimen, reassessing, bed alarms, install. Okay. Okay. What or why is this a course of action? Then the course of action aye. Most of you have given course of action. This is not course of action. Action plan ആണോ question വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? Don't look at the options, just look at the questions. Is it any action plan അല്ലെങ്കിൽ decision എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുവാണോ അതാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ഡിസിഷൻ എന്നാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത്? ഓപ്ഷൻസിൽ ശരിയാണ്, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു അതർ തിങ്സ്. ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ, റീഅസസിങ് മെഡിക്കേഷൻ റെജിമൻ, അഫ്സാന. ഓക്കെ, അലീന, ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ്, ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റാളിങ് അലാംസ്, ഹൈ റിസ്ക്. ഓക്കെ, അഡീഷണൽ ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. നൗ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? You have to let me know regarding the same. ഇവിടെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്? So you think that is it's very easy to find out here. I'll give you a minute. I need to find out. So you can already പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഗസ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ. ജസ്റ്റ് ആണോ, പർപ്പസ് ആണോ, ഡീറ്റെയിൽ ആണോ, ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ അവിടെ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണോ, അതൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയനെ പറ്റിയാണോ? സൂര്യ, ദിസ് ഇസ് പാർട്ട് ബി, റൈറ്റ്? ഫാക്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്കം ഇസ് ഇൻ പാർട്ട് സി. You have to find and tell me from 4 options. That is either it's going to be just purpose, detail and course of action. So now let me know. Is it that difficult to understand? What is it? I'll give you a minute again. You have to tell me regarding the same. What do you think is it? വാട്ട് ഇസ് ദി ഔട്ട്കം ഓഫ് ദി ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്കം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് പോയിന്റിൽ മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഔട്ട്കം കിട്ടുമോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻഷൻ ആണോ സംസാരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എനിവേ വി ഹാവ് ഓൾറെഡി എലിമിനേറ്റഡ് കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ഫ്രം ഇറ്റ്. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് ആസ് സിമ്പിൾ. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഓവറോൾ ഐഡിയ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദ ഓവറോൾ കൺക്ലൂഷൻ, റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രീഡ് പ്ലാൻ കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഡിസ്കഷൻ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് എനി വൺ ഡീറ്റെയിൽ, നോട്ട് പർപ്പസ്.
Purpose alla. This is not intention alla. Avare oru karyam, yes, that is just Joby. Outcome of the discussion. അപ്പോൾ ഒരു ഡിസ്കഷൻ്റെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ കേൾക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഔട്ട്കം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അല്ലാതെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ദ സെയിം ടു മലയാളം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. ഓക്കെ, യെസ് ആര്യ, ദാറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് യെസ്, ഫൈൻ. So now that we have come with the discussion part, I'll be playing the audio for you and we'll be coming back. So listen to all these things and then we'll just have a proper discussion. Okay? Part B. In this part of the test, you will hear 6 different extracts. In each extract, you will hear people talking in different healthcare environment. For questions 25 to 30, choose the answer A, B or C, which fits, according to what you hear. You will have time to read each question before you listen to the audio. Complete the answers as you listen to the audio. Question 25. You hear a nurse manager addressing her team during a morning briefing. Good morning, everyone. Before we begin the rounds, I want to highlight something critical. Our recent audit has shown a decline in proper hand hygiene compliance, particularly before and after patient contact. I know we're busy, but we mustn't overlook the importance of this. Infections like MRSA are on the rise again, and one of the simplest yet most effective ways to combat this is regular, thorough handwashing using the prescribed 7-step method. Starting today, team leaders will carry out random spot checks during shifts to monitor compliance. It's not about catching anyone out, it's about reinforcing habits that protect our patients and ourselves. Please also remember to use the alcohol-based hand rubs at the ward entrance and after removing gloves. Question 26. You hear a safety officer conducting a training session for hospital staff. Hi everyone, thanks for attending the safety update. Today I want to talk about preventing needle stick injuries, a persistent issue in clinical settings. Remember, most of these injuries happen during the disposal process. So, it's essential you never recap used needles and always use the designated sharps disposal bins immediately after use. We're also introducing safety-engineered devices across wards starting next week. If you encounter any malfunctioning sharps containers, report them immediately to the maintenance team. Injuries from needle sticks can result in exposure to serious infections like hepatitis B, hepatitis C, and HIV. So, staying vigilant and following protocol is absolutely non-negotiable. Question 27. You hear a conversation between a pharmacist and a nurse regarding a patient's medication. Hey Lisa, I noticed you administered chloramphenicol eye drops to Mr. Patterson. Was that charted after his allergy check? Yes, it was on the medication chart. But now that you mention it, I remember he mentioned something about a rash with antibiotics years ago. That's exactly why I wanted to check. Chloramphenicol can trigger allergic responses in patients with a history of antibiotic sensitivity. We need to confirm his allergy status before proceeding. I'll contact the GP to verify. Meanwhile, please stop further administration. Sure, I'll make a note on his chart and inform the night shift team as well. Question 28. You hear a senior nurse briefing a new staff member about reporting protocols. Welcome aboard, Priya. One important thing I want to go over is how we report adverse drug reactions. If a patient experiences anything unexpected, like a rash,
dizziness, or gastrointestinal issues, you need to document it in the patient's chart and then submit a yellow card report immediately. It's not enough to just inform the doctor verbally. These reports help us identify patterns and ensure the safety of future patients. Don't assume someone else has reported it, even if a senior staff member is aware. Also, for any life-threatening reactions, escalate to the on-call physician and incident management team without delay. Question 29. You hear a physiotherapist discussing a patient's progress with a colleague. I've been working with Mrs. Lowe for over 2 weeks now, but the progress has been minimal. She's still reluctant to complete her home exercise routines. Has she mentioned why? Pain? Motivation? A bit of both. She's expressed fear of worsening the injury and says she's tired most days. But it's the non-compliance that's stalling her recovery. I'm thinking we might need to involve the family to encourage her. That's a good idea. Maybe a short counseling session might also help reset her mindset. Question 30. You hear a doctor and a nurse discussing a recent incident involving a patient fall. I heard Mr. Hargreaves had a fall last night in the hallway. Yes, unfortunately. He tried walking to the toilet without assistance again. He was slightly disoriented post-op. Was his fall risk flagged during the admission assessment? Yes, but he refused to use the call bell. We've now added bed alarms and are reviewing him every hour. Good move. Let's also revise his meds. Perhaps the current analgesic is affecting his alertness. I'll update the chart and inform the family about the new precautions. That is the end of Okay, so how was it? I hope it was easy. I'll tell you the answers now. Then we'll be starting with the discussion part. Okay, fine. So for question number 25, the answer was B, 26 is C, 27 B, 28 C, 29 A, 30 C. So I'll repeat the answers again. 25 B, 26 C, 27 B, 28 C, 29 A, 30 C. So that's the answer. So how was it? Were you able to get the answers correct, or could you tell me the score? What is your total score now? Okay, I'll be, without any further delay, I'm going to start with the discussion part. You can just mention the same, anything, if there is any confusions on the comment section, I'll be clearing it for you. Okay, so question number 25, the answer was B, right? Emphasizing the importance of hand hygiene. Appo nammada option A paranjathu introducing a new health record system aayirunnu. That is too specific and that is unrelated to hygiene. Ivade is mentioning about new technology. Technology ne pattiyana kooduthalum paranjukondirikkunne. Ivade new electronic health record system ippe nammal nokkuvaണെങ്കിൽ Jubi very good, 6 out of 6. Shini 6 out of 6, Surya 5 out of 6, great. Okay, അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് we must not overlook the importance of infections like MRSA അല്ലെങ്കിൽ simplest way എന്ന് പറയുന്നത് hand washing ആണ് എന്ന് വളരെ clear cut ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. C പറഞ്ഞത് announcing changes, again not related here, there is no mention of any scheduling over here അല്ലേ? Yes, Anjali 6 out of 6, very good. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബി ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയത് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡ് ഹൈജീനിലാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻസിനെ പറ്റി അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പ്രിവെൻഷൻ എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 26 ഡീറ്റെയിൽ ഇറ്റ് വാസ് ആൻഡ് ആൻസർ വാസ് സി, പ്രിവെൻറ്റിംഗ് നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസ്.
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻ എ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത്, ഹസാർഡസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഡിസ്പോസലിനെ പറ്റിയാണ്. അഗെയിൻ ഡിസ്പോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിൻ്റെ, പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടും ഇവിടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കലി നീഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ഇഞ്ചുറീസിലാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജനറൽ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബിയിൽ പറയുന്നത് ഇവാക്വേഷൻ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് എ ഫയർ എമർജൻസി. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ട്രെയിനിങ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ. ഇനി സി ഇസ് കറക്റ്റ് as the training is clearly centered on preventing needle stick injuries and also it is related to safety practices. Injuries can be needle stick കാരണം റിസൾട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് exposure to serious infections like hepatitis B, hepatitis C and HIV. അല്ലേ? അപ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോഫിയ 5 out of 6, അഫ്സാന 6, നീനു 5. ഗുഡ്. Now let's take it to question number 27. Okay, so you hear a conversation between a pharmacist and nurse regarding patient medication പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ ടു ദ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്രഗ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ അലർജിക് റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ എ വാസ് ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ഡോസേജ് ഡ്യൂ ടു റീനൽ ഇമ്പയർമെൻറ്റ്. അഗെയിൻ നമുക്കിവിടെ ദർ ഇസ് നോ മെൻഷൻ ഓഫ് എനി ഡോസേജ് ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി എവിടെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെമ്മിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇനി ക്ലാരിഫൈങ് ദ ടൈമിംഗ്, അഗെയിൻ നോ ടൈമിംഗ് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇസ് ദെയർ. ഇവിടെ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈങ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അലർജിക് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ക്ലോറാമെഫിനിക്കോൾ ക്യാൻ ട്രിഗർ അലർജിക് റെസ്പോൺസസ് ഇൻ പേഷ്യൻസ് വിത്ത് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ this is the core topic, that is not about any possible allergic reaction. This is due to the medication and patient allergy history. Okay, fine. ഇനി question 28 പറഞ്ഞത്, you hear a senior nurse briefing a new staff member about reporting protocol. അപ്പം ടൈംലി റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഓഫ് അഡ്വേഴ്സ് ഡ്രഗ് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ഓപ്ഷൻ എ പറഞ്ഞത് ഡോക്യുമെൻറ്റിംഗ് ഓൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ്. ഐ മീൻ ഫോക്കസ് ഇസ് നോട്ട് ഓൺ ജനറൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ, പക്ഷേ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് അഡ്വേഴ്സ് റിയാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തത്. ഇനി ബി ദ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ എസ്കലേറ്റിംഗ് ഇൻസിഡൻസ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ്. അഗെയിൻ എസ്കലേഷൻ ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ സെക്കൻഡറി പോയിൻ്റ് ആണ്, അല്ലാതെ ഒരു കീ എംഫസൈസ് ആയിട്ട് എവിടെയും പറയുന്നില്ല. C is correct because the nurse is stressing the critical importance of immediate and proper reporting. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം, you need to document it in the patient's chart and submitting yellow card. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് റാഷോ ഡിസിനസോ ഗ്യാസ്ട്രോഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് how can it help? It will be helping to identify patterns and ensure the safety of future patients എന്നും കൂടി ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. Okay, now the next question number 29. Question 29 എന്താണ് പറയുന്നത്? The patient's non-compliance with home exercise routine പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. B is limited progress due to inadequate pain management. Again, പെയിനിനെ പറ്റി ഇവിടെ മെൻഷൻഡ് ആണ്, പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ലിമിറ്റഡ് പ്രോഗ്രസ്. ഓപ്ഷൻ സി ഷെഡ്യൂളിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് എഫക്റ്റിംഗ് തെറാപ്പി സെഷൻസ്. അഗെയിൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിസ്കസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് കറക്റ്റ്, അതായത് നോൺ കംപ്ലയൻസ്, ബിക്കോസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഷീ ഇസ് സ്റ്റിൽ റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു കംപ്ലീറ്റ് ഹെർ ഹോം എക്സസൈസ് റുട്ടീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ദ നോൺ കംപ്ലയൻസ് ദാറ്റ് ഇസ് സ്റ്റാളിങ് ഹെർ റിക്കവറി. സ്റ്റാളിങ് അഗെയിൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? പേഷ്യൻസിന് നോൺ കംപ്ലയൻസ് കാരണം, റിലക്റ്റൻസ് കാരണം റിക്കവറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഹിയർ. സോ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ആക്ച്വലി ആളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതും കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. Now the last question was installing bed alarmsനെ പറ്റിയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അതായത് ഇറ്റ് വാസ് എ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് നേഴ്സ് അബൌട്ട് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫോൾ ആയിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നത്? ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് അഡീഷണൽ സ്റ്റാഫ് ട്രെയിനിങ് ഓൺ ഫോൾ പ്രിവെൻഷൻ. അഗെയിൻ നോ മെൻഷൻ ഓഫ് എനി ന്യൂ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് ഹിയർ. ബി വാസ് റീഅസസിംഗ് ദ പേഷ്യൻസ് മെഡിക്കേഷൻ റെജിമെൻ. അഗെയിൻ ദിസ് ഇസ് ഡിസ്കസ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ, അതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഔട്ട്കം അല്ല. C is the correct answer. That is a key action agreed upon is installing bed alarms to reduce fall. നമുക്കിവിടെ നോക്കാം, അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫോൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അഗെയിൻ പേഷ്യൻറ്റ് വാസ് ട്രൈങ് ടു വാക്ക് ടു ദ ടോയ്ലറ്റ് വിത്തൗട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആണ് പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ പീരീഡിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ റിസ്ക് ഫ്ലാഗ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ
the patient is not using the call bell എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് we have now added bed alarms and are reviewing him every hour എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അതിന് ശേഷമാണ് മെഡിക്കേഷൻസ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് അനാൽജസിക്സ് ആളുടെ അലേർട്ട്നെസ്സിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്. പക്ഷേ മെയിൻലി നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ വരുന്നത് വാസ് അബൌട്ട് ഇൻസ്റ്റാളിങ് bed alarms. Okay, fine. So is there any confusions regarding the same? എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ? I hope it was clear. So as I have already mentioned, please keep practicing. C part difficult ആയിട്ടുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് focus more on A and B so that you will be able to bag all the 30 correct and you will be able to get the same. C difficult ആയിട്ടുള്ളവരും focus on the podcast. There are various podcasts part A ആണെങ്കിൽ I have mentioned the same thing. C part difficult ആയിട്ടുള്ളവർ is you have to listen to the podcast, വേറെ conversation നമുക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ focus on the strategy. Still many of them are having confusions regarding the type of questions. ഇപ്പോൾ അതൊരു കോഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആണോ ജസ്റ്റ് ആണോ പർപ്പസ് ആണോ ഡീറ്റെയിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് അഗെയിൻ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആക്കുവാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പിംഗ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ക്ലാരിറ്റി. അതായത് നമ്മൾ ഓഡിയോയിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫർമേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി rather than listening to all these things. So I think you don't have any particular confusions here. So I think that's for today. I'll be coming on next Thursday with part C. So till then, keep practicing, stay happy, stay blessed, and please stay safe as well. So thank you and have a great day.